Hi, welcome to Agasy channel. Bonjour, bienvenue à Agasy. Today we will start with assembly of Agasy show rack. Okay, so it's a very nice and big show rack, which is a 12 rack. We will do the unpacking. So that's the box. It's easy to open. Nous commençons avec l'assemblage de l'armoire de Agasy. Ça, c'est tous les parties ici, avec les manuels. Ici, les manuels de Agasy. C'est très facile à assembler. Et vous prendre ici, ça, c'est le rack. Le rack ici. Et vous avez tous les racks à l'intérieur. Là-bas. Vous prenez tout le rack ici. Vous commencez avec mettre les tirs. Ça, c'est il y a les tubes à 54 cm. Et ici, ça c'est le tube à 25 cm, le tube à 17 cm, 17, 25 and 54 cm. And you have the pieces here, okay, which is 3 heads pieces, and also the 5 heads. So you have here the 4 heads, and you have here the 5 heads pieces. Okay, that's very important. Okay, and you have also the legs here, which is the 6 legs, and the caps. So that's what we will use for doing the assembly. We will start to put all the tubes, which is the 54. We will put inside the holes. We commence avec mettre tous les tubes, les 54 cm dans le trou ici. Elle va prendre pas de temps. C'est très facile et rapide, comme ça. Je vais mettre tous les tubes, les 54. Ça, c'est la première étape. Vous mettez tout ça ici. It's very sturdy, and each rack could hold up to 5 kilograms, and it could hold up to 50 pair of shoes. C'est très solide. Chaque rack, si possible, vous mettez dedans sur le rack 5 kg, et vous, si possible, l'armoire elle va prendre jusqu'à 50 paires de chaussures. Pour le belt, c'est jusqu'à 36 paires de chaussures le minimum, et pour les enfants, c'est jusqu'à 50 paires de chaussures. It's very practical show rack, and the size is very good. So this is the first start. You put all the tubes inside the fabric racks. Shouldn't take time. And this shiny rack, it's because it's a waterproof, and you can easily clean it with a piece of cloth. So it's very easy to clean, as it's a water resistant, and it also will be good for the winter shoes if you used it for the winter shoes, because it will be water resistant and waterproof. So once you finish with putting all the tubes inside the holes, ça c'est la première étape, c'est complète, pour mettre tous les tubes dans le rack. Après, vous commencez avec les 4 têtes. Les 4 têtes, elles vont être ici
à l'extérieur et vous mettez les 25 cm ici avec un autre 4 têtes ici et vous relevez ça avec ça comme ça. Et à milieu, at the middle, à milieu, vous mettez les 5 têtes avec les 25 cm avec un autre 5 têtes ici. Comme ça. Comme ça. Et après, vous prenez un autre rack et reliez ça avec ça. Et comme je dis à vous, à l'extérieur, vous mettez les 4 têtes. Les 4 têtes comme ça. Et reliez ça avec les tubes à 25 cm. This is the first rack. Then, ça c'est le premier. Then we will continue the other 6 rack with the same way. We put the 4 tits out, and at the middle we put the 5 heads, and we connect it with the 25 centimeter tube, and then we squeeze it and make sure that the tube going all the way inside to be like this, and then we make the other rack like this one, and then at the sides we use the 4 heads again, and we connect it with the 25, and then another 4 heads, then we start the next one. Commencez avec les 4 têtes à l'extérieur. À milieu, c'est les 5 têtes. Very easy, c'est très facile à assembler. Assurez-vous, quand vous faites l'assemblage, ça c'est les tubes entre le connecteur complètement pour être très solide. Et après, à l'extérieur, vous mettez les 4 têtes. Comme ça. Ça c'est le troisième. Le quatrième. Comme ça. À milieu, les 5 têtes. Comme ça. Et les avec les 25. Et les 5 têtes encore. Ça avec ça. C'est très facile. Et après, les 4 têtes encore à l'extérieur. Ça, c'est les 4e. Et les 5e. The 5th rack. Also
start with the 4 teeth at outside. And at the middle, the 5 heads. The 5 heads at the middle. Very easy and simple. And then we get another rack. Outside there is the 4 heads. Always 4 heads outside, 5 heads at the middle. 4 têtes à l'extérieur, 5 têtes à milieu. 4 heads at the sides with the 25 centimeter. And at the middle there is the 5 heads. At the sides there is the 4 heads. Another 4 heads at the side. And then the last one, even the last one under the cover has 2 fabric. And these 2 under the cover could used as a spare parts in case you want it in the future. And at the middle, as usual, you use the 5 heads. And every time you make sure to put first is a connector when you do the middle one, and then connect it with the tubes. So put the connector at the free tube and then put it in the tube which is inside the rack. That will make it much easier. And then you connect it with the rack. And when you connect as well, you first do the first connector, take the 25 centimeter tube, and then for the last connector you put it first with the 25 and then connect it with the fixed tube inside. That will make it easier. Now we finished all the racks. So the next step now, we will put the legs. So we have here 6 legs. We will just install it for these 6 legs. And we have here the caps for these legs, which is the metal legs. The metal legs is very special for our brand to make it more stable and strong to hold all the weight, not like other brands in plastic, this in metal. So this make it more sturdy and stable for the product, to make it more stable and sturdy. So now the next step is we want to put the bottom cover. So there is an important step. We have here the bottom cover as well. So we install the bottom cover
to the legs. That's to protect the shoes from dust, from down. So installer le cover, le couvre en bas pour protéger les chaussures. Ça c'est le couvre comme ça. After we install it, it's very important we install the 17 centimeter 6 from the 17 centimeter and we tie the cover to it, the bottom cover. We tie it to make it more stable. We tie the bottom cover here. This is a very special as well for our brand to have a bottom cover to make your valuable shoes protected. Okay, so now we add the second layer. Now you have the second layer added. Make sure that everything is inside. It's very sturdy. And then you continue with the 17 centimeter tube. And then you add the third layer. Maintenant, si vous mettez le troisième étagère, assurez-vous quand vous faites l'assemblage, ça c'est les tubes complètement à l'intérieur. Et prendre le 17 encore, the 17 centimeter again. Just put it in the holes. And the fourth layer, le quatrième. Make sure all inside the holes and squeeze it. C'est très facile et comme ça. Ça c'est le quatrième. 17 encore. Sizzling pepper. Et maintenant, les dernières.
This is the last one, which I told you that you have 2 racks in it. These 2 racks, you can use it as a spare parts if needed. That would be under the cover. Also, it's been there if you want to use to put something above the cover. Then the last step is to put the cover. The last step is to add the cover. Voilà, c'est très solide.